Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhanasam Pratayakam Nirupānugacārya Varyamurupam Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacārya Narayanam Vanchakalpatargasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindaye Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajaka Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajaka Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, and to my worshipable Shiksha Guru Om Vishnu Pada Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Итак, Шрипад Махавир Махарадж предложил свои поклоны Гуру Варге и сказал, что по беспричинной милости Шрила Гурудева и Махабхагавата Ачарьев у нас есть возможность собраться еще один раз. So, we are going to continue reading from Bhakti-rasamrita-sindhu-bindu, the first verse. Today, explaining what is the meaning of Krishna in that verse. Итак, мы продолжим изучать писание Бхакти-расамрита-синдху-бинду, и сегодня мы начнем с того, что же такое Кришна в этой шлоке, в первой шлоке. Yes. So, the word Krishna here, it means that Brajendra Nandana Shama Sundar means Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead. Итак, Кришна здесь это Враджендра Нандана Шьяма Сундара, то есть Верховная Личность Господа. But also it means all Krishna's incarnations, like Lord Ram, Lord Narayan, Nrsimhadev, etc. Но также и все его инкарнации, аватары, такие как Господь Рам, Нрисимхадева и прочее. Yes. So what we can understand here? We can understand that this shloka, it can apply to all types of bhakti.
что из этого мы можем понять? Что эту шлоку мы можем применить ко всем типам бхакти, ко всем видам. Yes. This is not only for Braja Bhakti, also Vaikunta Bhakti, Ayodhya Bhakti, and all the different incarnations. They also must be worshipped following the principles of this verse of Uttama Bhakti or Shuddha Bhakti. Это означает, что здесь также мы поклоняемся и на Вайкунтхе, который Кришна, и также тому, который на Айодхе, в виде Господа Рамы. И это применимо ко всем этим видам. Yes. Also, it means that in Vrindavan, all the different rasas, even Sakya rasa, Vatsalya rasa, Madhurya rasa, they are always based in the same principles of this verse. И также даже в самом Вриндаване существуют различные расы, Мадхуря раса, и это тоже шлока применимо ко всем видам этих рас. Yes. So in this way, here we can find, as I mentioned in the first lecture, that what is the highest type of bhakti is not only the process, but to whom this is the highest bhakti. Поэтому в первом занятии мы обсуждали, что это за самый высшая бхакти. Это не только процесс, но и также по отношению к кому оно относится. So very important you understand this point. We have two types of Uttama Bhakti. One Uttama Bhakti is the process of worship, and another Uttama Bhakti means according to the highest bhakti that the jivas can perform. Итак, мы должны понять, что такое Уттама Бхакти. Это самое наивысшее поклонение. Вот. И также это является процесс, какого бхакти вообще дживы могут достичь. Yes. Okay. So you can write this. One Uttama Bhakti means that the definition of the way of worshiping. This is what? Anabhilashita sunyam jnana karmadyanavritam anukulyena Krishna anushlanam bhaktir uttama. And another way is, what is the Uttama Bhakti? What is the highest bhakti that we can perform? That is Radha Dasya. Итак, первое — это сам процесс поклонения, вид поклонения, а второе — это что же это за наивысшее бхакти, которого можно достичь Уттама Бхакти? Это Радха-дасья. Yes. So, okay. Now let's go for next. Krishna Priya, you are blowing air in the microphone. I'm sorry. From your nose. Okay, next is Anukulyana. Anukulyana means that this it means that Anukulyana, that bhakti must be performed in a favorable way to Krishna.
Следующее — это анукульена. Это означает то, что бхакти должно совершаться благоприятным, доброжелательным способом для Шри Кришны. Yes. There should be no any type of desire for Krishna's unhappiness. То есть не должно быть ни малейшего какого-то желания о том, чтобы Кришна был несчастлив. Yes. So some people, they used say that this anukulyana means only to bring happiness to Krishna. Okay? Only to please Krishna. Некоторые люди могут сказать, что это анукульена означает лишь, чтобы доставить удовольствие Кришне. Yes. But there is one problem in thinking like that. Но возникает проблема в таком образе мысли. Yes. It means that if, for example, Kamsa, he arranged the arena for fight against Krishna, and he sent Chanura and Mustika and so many other very powerful wrestlers to kill Krishna. So, but Krishna was very pleased. He was very happy. Why? Because he likes to fight. Ну вот, например, такое приводится. Камса, он хотел убить Кришну, и для этого послал Чануру и Муштику, демонов, на борцовскую арену. Но это желание Камсы, оно лишь порадовало Кришну. Оно принесло ему удовольствие. Yes. So therefore, if we say that Anukulya means only to please Krishna, then this is wrong. Почему? Потому что Кришна любит сражаться. И в таком случае, если мы скажем, что анукульена — это означает лишь удовлетворение Кришны, это неправильно. Yes. Why? Because the real desire of Kamsa was not to give pleasure to Krishna. It was to kill Krishna. Почему? Потому что истинное желание Камсы было не доставить Кришне удовольствие, а убить Кришну. Yes. So, therefore, this is not bhakti. Таким образом, это не является бхакти. Yes. But it makes Krishna very happy. Krishna wants to fight. He's very happy, enjoying this Vira Ras, the Ras of hero, like fighting the enemies. Но Кришна очень счастлив от этого, потому что он наслаждается вирахарасой, когда с сражением с врагами. Yes. So in the other side, we have Madhya Yashoda, who is giving breast milk to Krishna. But when she noticed that the milk is boiling on the stove and it may overflow, quickly she puts Krishna down and she goes to save that milk. С другой стороны, у нас есть пример мамы Ишоды, которая кормила Кришну своим грудным молоком, но когда она увидела, что молоко кипит на плите, она тотчас же оставила Кришну и пошла следить за молоком. Yes. So that behavior of Madhya Yashoda made Krishna very angry. He was totally displeased by that behavior. И это поведение Шри Кришны, это поведение мамы Ишоды очень расстроило Шри Кришну, оно его разозлило. Yes, but at the same time, Madhya Yashoda's desire to save the milk for preparing many sweets for Krishna and butter and yogurt, that is favorable to Krishna. Но в то же самое время мама Ишода это сделала, чтобы спасти молоко и впоследствии приготовить из него
сладости для Кришны, которые его порадуют. Таким образом, это благоприятно. But directly, she's not pleasing Krishna. She's making Krishna very angry. Если посмотреть напрямую, то это Кришну никак не радует, это его злит. Yes. So in this way, what Madhya Yashoda is doing is highest type of bhakti. Таким образом, мы понимаем, что то, что делает Мама Яшода, это высший уровень тип бхакти. Yes. So therefore, Anukulya means completely free from any type of unfavorable attitude towards Krishna. И таким образом анукульена означает то поведение, которое является доброжелательным для Кришны. Yes. So in same way that Krishna, he should be also protected. Everything which is related to Krishna should also be protected and should also be worshipped. И так получается, что Кришна, он должен быть всегда защищен, но и те предметы, с помощью которых мы служим Шри Кришне, мы должны их защищать и следить за ними. Yeah, so in same way, devotees, they love Krishna, but they also love everything which is used in service of Krishna. Таким образом, преданные любят Кришну, но они также любят все то, что используется для служения Кришне. Yes. So here then, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains that if the word Anukulya means all the activities which are very favorable and also very pleasing to Krishna, then why is the need to use the word Anushilanam again in these words? И дальше упоминается, что если анукульена это означает действия, которые доброжелательны по отношению к Кришне, то зачем еще нужно использовать слово анушиланам? Yes. Anushilanam means very attentive and under guidance of Krishna's associates. Анушиланам означает совершение чего-то очень внимательно под руководством спутников Шри Кришны. Yes. Okay. So in this way, now we are going to explain what is the tatastha lakshana of the verse, the external characteristics. Сейчас мы переходим к объяснению, что такое татастха лакшана, внешние характеристики. Yes. So first, anavilashita shunyam. It means that we should act in such a way that you give up our worldly desires, our material desires, just like going to heavenly planets or getting mystic powers from yoga or any desire for liberation like that.
Так, первое, анабилаша шуньям, то есть мы должны... Какая же деятельность благоприятна для Кришны? Это когда мы оставляем свои мирские желания, когда мы не жаждем чего-то материального и также не пытаемся достичь мистических совершенств и попадания на другие планеты, того, что практикуется в йоге. Yes. So here Shavishana Chakravarti Thakur is saying that Srimad Bhagavatam says Bhaktya Sanjataya Bhaktya, means Bhakti is coming from Bhakti. И здесь Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, он приводит цитату из Бхагаватам «Бхактя санджатая бхактя», что бхакти исходит только из бхакти. So in this way, all the activities like Shravana, Kirtanam, and Smaranam, etc., they have to be performed only for the sake of bhakti. Это означает, что все действия Шраванам, Киртаном, Смараном мы совершаем только ради получения бхакти, ради бхакти. Yeah, it means that sadhana bhakti has to be performed, sadhana and bhav bhakti, they have to be performed only to achieve prema bhakti. Это означает, что садхана и бхава бхакти мы практикуем лишь для того, чтобы достичь према бхакти. Yes, therefore, without any other desires, then to achieve prema bhakti. Это означает, что у нас нет никаких других желаний, кроме того, как достичь према бхакти. Yes, it's not completely free from all desires. It has desire. What is desire? To achieve prema bhakti. Это означает, что это процесс имеет желание, но что это за желание? Лишь достижение према бхакти. Yes, therefore, Rupa Goswami, he wrote Anyabilashita Shunyam. He did not write Anyabilasha Shunyam. Таким образом, Рупа Госвами написал Анабилашита Шуньям. Он не написал Анабилаша Шуньям. Yes. So, therefore, the word means Anyabilasha, means without desire for any object. То есть слово «анябилаша» это означает без желания какого-либо объекта. Sorry, Anyabilasha means desire for other objects, for other things. Anyabilash means many desires. Нет, по-другому исправился. Махарадж говорит, что это означает желание очень многих объектов. Yes. So then when you put the suffix ta, ilashita, then you are changing the meaning of that. Но когда мы прибавляем суффикс «та», мы изменяем значение этого. Yes. It means that the sadhaka, he should not have any other desire than the desire for bhakti. Это означает, что садака, он не должен иметь никакого другого желания, кроме желания бхакти. Yes. Okay. Therefore, this is avilashita. This last ta, it is just to make the point that it's not devoid of all desires, but keeping the desire for bhakti. И поэтому прибавляется «та». То есть она была шита, чтобы не было такого, что мы не хотим никаких желаний. Нет, мы хотим желаний, но это желание лишь бхакти. Yes, okay. Therefore, Rupa Goswami Pada, he not use Anyabilasha Shunyam.
He's using anavilashita shunyam. Поэтому Шри Рупа Госвами он использует анабилашита шуньям, а не анабилаша шуньям. Okay. So, but one point is that maybe when devotees they are facing some type of danger or calamity, they may ask for protection from Krishna. Но также, когда преданные, они в чем-то очень остро нуждаются, когда какое-то чрезвычайное обстоятельство с ними происходит, то тогда они просят защиты от Кришны. Yes. So it may be that he's having desire for his own protection. This is not bhakti to Krishna. И может показаться, что у него желание лишь своей собственной защиты. Это не является бхакти Кришны? Yes, but this type of desire, this is not bad, this is not harmful. Но это желание, оно неплохое, оно не причиняет вреда. Yes. Also because Krishna, he is very happy to help his devotees. И также Кришна, он очень счастлив помогать своим преданным. Yes. So in this way, devotees, they may ask for help from Krishna, but this is not selfishness. Таким образом, преданные могут спрашивать помощи у Кришны. Это не будет являться чем-то эгоистичным. Yes. Why? Because Krishna has quality of Bhaktavatsala. He has affection for his devotees. Почему? Потому что у Кришны есть такое качество, как Бхактаватсалья. У него есть любовь к своим преданным. And he's also very happy to save and help his devotees. И он также очень счастлив спасать, помогать своим преданным. So, although you asking for help, this is not completely pure bhakti, but at some time, this will also not be harmful to Krishna. И да, если вы просите помощи, это не будет полным бхакти, но в то же время ничего страшного в этом нет. Yes. Okay. Now, jnana karmadi anavrita. It means that the practice of Shuddha Bhakti should not be covered by jnana, karma, yoga, tapasya, dan, etc. Дальше гьяна кармади навритам. Это означает, что процесс бхакти, деятельность должна быть свободна от влияния гьяны, кармы, йоги и прочего, тапаси. Why this is using the word anavritam? И почему здесь используется слово анавритам? This word is being used to mean that you can have the support of jnana, karma, and everything, but it should not cover bhakti. Это означает, что анавритам. Вы можете воспользоваться поддержкой гьяны, кармы и прочего, но это не должно быть помехой. Yes. So in this way, without jnana, without karma, this is not possible to do anything. Это означает, что без это означает, что... I'm sorry, can you repeat? Without it, it's not possible. Yeah, I'm saying that without use of jnana and karma, it's impossible to do anything. Да, потому что без гьяны и кармы невозможно что-то сделать. Yes. So you must have jnana, you must do karma, but they should be assisting bhakti, not covering bhakti.
Поэтому да, мы выполняем карму, мы изучаем гьяну, но они должны помогать бхакти, а не покрывать его. Yes, just like in the case of Jnana Mishra Bhakti and Karma Mishra Bhakti. They are covering Bhakti. Так же, как на примере гьяна Мишра Бхакти и карма Мишра Бхакти, они покрывают бхакти. Yes. Now we are going to see three types of jnana. Сейчас мы увидим 3 типа гьяны. Yes. First one, Tat Padartha Jnana, the knowledge of the constitutional identity of Bhagavan, of Krishna himself. Так, первое — это тат падартха гьяна, это знание о самой сути Бхагавана, Шри Кришны. Yes. Means Krishna, he is absolute truth, he is Paramatattva. Это означает, что Кришна — это абсолютная истина, парамататтва. Yes, he is Advaya Paratattva Jnana. He is the non-dual supreme truth, Param Brahma. Также он означает недвойственным парабрахман. And he is the origin of everything. И он является источником всего. And yet he is without origin. He is unborn. Но и в то же самое время у него нет никакого источника. And he is the cause of all causes. И он является причиной всех причин. And he is he has all qualities of Aishwarya and also Madhurya. И он включает все качества Айшварьи и также Мадхурью. Yeah, and he has no any type of material qualities. И у него нет никакого вида материальных качеств. He is full of transcendental qualities. Он полон трансцендентных качеств. And he is embodiment of Satchitananda, means existence, knowledge and bliss. И он является олицетворением Сачитананды, бытия, знания, блаженства. And then he is also Achintya Sarva Shaktiman. He is inconceivable possessor of all potencies. И также он Ачинитья Сарва Шактиман. Он является непостижимым со всеми своими энергиями. Yes, and he is Rasa and he is also Rasik. И также он является расой и расиком. It means that he is the abode of all rasas, and himself, he is also enjoying that ras. Это означает, что он обитель всей расы, и в то же время он сам наслаждается расой. Yes, he is Rasa Sindhu, he is ocean of rasa. Он является расой Синдху, океаном расы. Yes. So he is the ultimate object to be followed in the Vedas. И он является конечным объектом, конечной целью, которую заключили все веды. And only he should be called Swayam Bhagavan. И только его мы можем называть Сваям Бхагаван. Yes. So all this is called Tat Padartha Jnana, all knowledge about Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И это все и является Тат-Падартха Гьяна, знание Шри Кришны, Верховной Личности Господа. Yes. Therefore, this is starting with Tat. Tat means that. That transcendental knowledge about Krishna. И это начинается с Тат, то есть это то трансцендентное знание Кришны. Yeah. Now, second type, this is called Tvam Padartha Jnana,
knowledge of the constitutional identity of the jiva and its relationship with Bhagavan. И следующее — это твампадартха гьяна. Это знание о том, кто такая джива и ее взаимоотношения с Бхагаваном. Yes. It means that jivas, they are like Chit Paramanu Swarup. They are atomic particles of life. Это означает, что джива — это чит парамах сваруб, то есть они маленькие частички жизни. Yes. They are just like the rays of the sun of Krishna. Они подобны лучам солнца Кришны. Yes. So they are non-different from Krishna, but at the same time they are different. И с одной стороны они отличны от Кришны, а с другой стороны различаются. And Jiva's consciousness is infinitesimal, Anu Chaitanya. И сознание джив, оно очень маленькое, оно чайтанья. Yes, but Krishna, he is Vibhu Chaitanya. He is the all-pervading consciousness. Но Кришна является вибху чайтанья, это всеобъемлющее сознание. And Jivas, they are controlled by Maya, but Lord is controller of Maya. И дживы, они контролируемы Майей, но Господь, Он является ее повелителем. Yes, therefore Jiva can be under the illusion of Maya. Поэтому дживы, они могут быть под иллюзией Майи. Yes. So Jiva is Jnana Swarup, means it's also knowledge, but also it is known as Gyata Swarupa, or the knower, the one who is knowing. Поэтому дживы, они являются как гьята сварупой, то есть те, кто узнают, познают, но также и как гьяна сварупой, то есть они являются уже самим знанием. Yes. But jivas, they always remain very atomic, very, very small, always. They never change. Но дживы, они всегда остаются мельчайшими частичками, подобные размеру атомам. И это никогда не меняется. And then jiva also has a very minute independence, very, very small independence. И у дживы совсем крошечная независимость. So therefore, the jiva is by nature eternal servant of Krishna. Поэтому джива по своей природе является вечной служенкой Шри Кришны. Yes. But at the same time, the jiva's existence is separated from Krishna. Но в то же самое время у дживы различается бытие с Шри. Yes. So, jiva is coming from tatastha shakti. It is a marginal potency. Джива, она исходит из татастха шакти, пограничной энергии. Therefore, the relationship between the jiva and Krishna, this is achincha bheda bhed. It means inconceivable, different, and non-different at the same time. Потому что поэтому отношение с Шри Кришной у дживы является ачинтя бхеда бхеда татвой. То есть это непостижимое единство и отличие в то же самое время. Yes, and then the jiva has the tendency to serve Krishna, inherent in his nature. И также у дживы есть такая склонность служить Шри Кришне. Yes. So, therefore, the jivas are the eternal servants of Krishna.
Поэтому дживы являются вечными слугами Кришны. Yes. Therefore, this is known as Tvam Padartha Jnana. И это называется Твампадартха Гьяна. Yes. Tvam Padartha Jnana means that relationship between Jiva and Krishna is like eternal servant. Это означает отношения между Дживой и Кришной, они подобны отношениям вечного слуги и господина. Yes. So now, number 3. This is called Jiva Brahma Aika Jnana. Knowledge of oneness of Jiva and Brahma. Итак, и следующее вид гьяна — это джива брахма айкья гьяна, то есть знание о единстве дживы и брахмана. Yes. It means that there is no difference between Jiva and Brahma. And when ignorance is removed, when Maya is removed, then Jiva becomes identical with that Brahma Swarupa. Это означает, что нет разницы между дживой и брахманом, и когда мы уходим из-под влияния майя, то джива становится едино вместе с этим брахманом. Yes. So at that time, there is no separate existence between Jiva and Brahma. И в это самое время нет никакого различения между бытием дживы и брахмана. Yes. So this is called Nirvishesha Jnana, knowledge of impersonalism, means non-distinction between Jiva and Brahma. И это называется нирвишеша гьяна, то есть знание об персонализме. And this type of thought, this is against bhakti. И таковы рассуждения, они противоречат бхакти. Yes. So, but Tat Padartha Jnana and Tvam Padartha Jnana, they are actually bhakti. Но татпадарха гьяна и твампадарха гьяна, они являются на самом деле самим бхакти. Yes. So we should reject the third one, Jiva Brahma Eka Jnana, and just keep the first two. И потому нам нужно отвергнуть третий тип джихва барахма айкья гьяна и принять первые два. Yes. So, yes. Therefore, we should always be free from this desire for Jiva Brahma Aika Jnana. We should never desire this type of jnana. Поэтому мы всегда должны быть свободны от джихва брахмы айкья гьяны. Никогда не желать такого вида знания. Yes. So, okay. Now we are going to discuss just briefly 3 types of bhakti. И сейчас вкратце мы обсудим 3 вида бхакти. Yes. One is Aropa Siddha Bhakti, then another one is Sangha Siddha Bhakti, then we have Swarupa Siddha Bhakti. Первый вид — это Аропа Сидха Бхакти, затем есть Санга Сидха Бхакти, и третий тип — это Сварупа Сидха Бхакти. Yes. So Aropa Siddha Bhakti means all the endeavors that they are indirectly considered to be in the same level of bhakti. Аропа Сидха Бхакти — это все действия, все усилия, которые мы прилагаем, но по отношению к бхакти, но не напрямую. Yes. It means that the person, he
is offering to Krishna. He is doing bhakti to Krishna, but his main purpose is not to please Krishna, but to please himself. Это означает, что человек, он предлагает что-то Кришне, но его главной целью является не удовлетворение Кришны, а удовлетворение самого себя. Yes, this is just like karma mishra bhakti. Это так же, как карма мишра бхакти. So here we have one additional comment from Srila Gurudev. I'm going to read it. И я сейчас хочу зачитать дополнительный комментарий Шрила Гурудева. Yes. That bhakti which is mixed with karma, means desire for material enjoyment, this is called sakama bhakti or saguna bhakti. Та деятельность, которая смешана с кармой, является сакама бхакти или сагуна бхакти. Yes. Because without the assistance of bhakti, karma cannot give any fruit. Потому что без помощи бхакти карма не принесет никаких плодов. So knowing this, many people, they will try to means combine their fruitive activities with bhakti. И это означает, что люди, имея знания об этом, они выполняют какие-то свои деятельности и подносят это Господу. And then they will expect that Krishna will fulfill their desires. И затем они будут ожидать, чтобы Кришна удовлетворил их желания. Yes, this is not pure bhakti. But this is one type of bhakti because they are actually offering something to Krishna. Но это не является чистой бхакти, но также является одним из видов бхакти, потому что они предлагают что-то Шри Кришне. Yeah, therefore, this is known aropa siddha bhakti. Поэтому это называется аропа сидха бхакти. Yes. Now, second one, sangha siddha bhakti, means all the activities which are associated with bhakti. И следующее это санна сидха бхакти, то есть это все действия, которые как раз связаны с бхакти. Yes. So there are many activities which are not pure bhakti, but they have association with bhakti and they can support bhakti. Итак, существует много действий, которые не являются бхакти, но они поддерживают бхакти, способствуют им. Yeah. So here, example is given from Srimad Bhagavatam, the conversation between Sri Prabhuda Muni and Maharaj Nimi, and where they say that we should cultivate compassion for others, friendship, offering respect, we should be clean, we should do austerity, be tolerant, silent, study the Vedas, have simplicity, celibacy, non-violence, and so many other things. И приводится разговор между Прабхутой Муни и Махараджем Ними, где говорится о том, что необходимо культивировать в себе качество сострадания, дружелюбия, почтения, чистоты, аскетизма, терпения, молчаливости, целибата, ненасилия, простота и прочее. Yes. These things are not bhakti, but it can help bhakti so much. Эти вещи не являются бхакти, но они могут очень хорошо помочь бхакти. Yes. So, in this way, this is called Sangha Siddha Bhakti. Those things which are not bhakti,
but can help very much bhakti. И это означает санга сида бхакти, та деятельность, которая не является бхакти, но она помогает ей. Yes. But if you don't have all these things, then it's very difficult to have bhakti. Потому что если у вас нет ничего из перечисленного, то очень тяжело совершать бхакти. Yes. Now I can add something that Srila Gurudev he also used to give as example. Сейчас я хочу также привести кое-что, что Шрила Гурудев также приводил в пример. Another type of Sanghasiddha Bhakti means, for example, somebody which is not devotee, he may come in any program or in association with the devotees. Например, кто-то еще не преданный, но он приходит на программы с преданными и как-то с ними контактирует. Are you okay? Yes. Sorry, I'm a You little bit finished? sick. Yes. Okay. So in this way, that person is there in the middle of many, many devotees. If someone comes from outside and he will see that program, he will think that all devotees, they are gathered there. So everyone who is sitting there, they are all devotees and they are following this program. И вот этот человек, он сидит между другими преданными. Если кто-то входит на программу и видит преданных, то он автоматически считает их всех преданными, не различая. Yes. But that person who is sitting there, who is not a devotee, he is first time coming. He's performing bhakti, but he does not know that he is performing bhakti. Но тот человек, который сидит среди них, он не является преданным, он пришел первый раз на программу, но он сидит там, и он совершает бхакти, хотя сам того не подозревая. Yes. So therefore, this is called Sanghasiddha Bhakti. One person is in association with devotees, he is doing bhakti, but he don't know that he is doing bhakti. And he is considered also to be like a devotee. Это называется Сангасида Бхакти. То есть преданный, то есть человек, он находится среди преданных, он совершает те же действия, но он не осознает, что он совершает бхакти. Yes. So these are two types of Sanghasiddha Bhakti, and after I will ask as a question to mention these 2 points. И это два типа Сангасида Бхакти. После этого я вас попрошу рассказать об этих двух примерах. Yes. Okay. So now, number 3, Swarupa Siddha Bhakti means all the activities which are pure Uttama Bhakti. И следующее это Сварупа Сида Бхакти. Это те все действия, которые являются чистым Уттама Бхакти. Yes. So all activities like Shravana, Kirtanam, Vishnu Smaranam, and all the different 64 types of bhakti. They are, they are all activities of Uttama Bhakti. Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам и все остальные 64 вида бхакти, они все относятся к этому виду. Yes, and all the spiritual sentiments from the stage of bhav, which are completely devoid of all desires, separate from Krishna's desire, which are not covered by jnana and karma. This is known as Swarupa Siddha Bhakti. И также это духовные эмоции, которые начинаются с уровня премы, и они не покрыты какими-то своими собственными желаниями, кроме как желаниями, связанными с Шри Кришной. Это и называется Сварупа Сида Бхакти. Yes. So, in this way, Swarupa Siddha Bhakti means Uttama Bhakti. Definition will be same. То есть Сварупа Сида Бхакти и Уттама Бхакти — это одно и то же.
So in this way, Arupa Siddha Bhakti and Sangha Siddha Bhakti, they are described by Ramananda Rai as being external practice of Bhakti. And Swarupa Siddha Bhakti, internal, means original practice of Bhakti. Поэтому Арупа Сидха Бхакти и Санга Сидха Бхакти называются внешними Рай Раманандой в Шри Читамрите. А Сварупа Сидха Бхакти является внутренним Бхакти. Yes. Okay, so we're going to stop here and see if you have any questions, any comments, and then I will after give the questions. Итак, мы на этом остановимся. И если у вас какие-то вопросы, после этого я задам вам домашнее задание. Есть вопрос по поводу Арупа Сидха Бхакти и Санга Сидха Бхакти. Я так поняла, что, вот, например, преданные, они же тоже могут, допустим, когда мы готовим пищу для Господа, бывает же такое, что мы упускаем из виду, да, так как мы привыкли, будучи материалистами, привыкли все делать для себя. И, допустим, мы готовим пищу с желанием, удовлетворить себя, да, свое тело. И получается, что это будет Санга Сидха Бхакти или Арупа Сидха Бхакти? There is a question. For example, devotees, when they are not devoid from their own desires while preparing food, so they want to also eat good and please Krishna. So it will be Arupa Siddha Bhakti or Sangha Siddha Bhakti? No, it will be Swarupa Siddha Bhakti also. Это будет Сварупа Сидха Бхакти также. Yes. Why? Because there are two reasons. I will give you two different reasons. Существует две причины на это, я вам сейчас их приведу. Here in Bhakti-расамрита-синдху, we will study afterwards the 64 types of bhakti. Позже мы изучим 64 вида бхакти, которые приводятся здесь в Бхакти-расамрита-синдху. And the number 52 of this means Nija Vastu Priya Samarpanam. Means how to offer to Krishna what is very dear to you. И один из видов это Ниджа Васту Прия Самартанам. Это означает предложение чего-то, что вам очень дорого, Шри Кришне. Yes. Then it means that if you like to eat something and you cook that because you like, but you also offer to Krishna, this is also pure bhakti. Это означает, если вам что-то нравится кушать, и вы готовите это и предлагаете Шри Кришне, это также будет являться бхакти, тама бхакти. Потому что вы предлагаете что-то, что вам дорого. This is one of the biggest misconception among the devotees. Это одна из огромных недопониманий среди преданных, мисконцепций. Yes. Why? Because there in this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains that if you offer to Krishna something that he likes, but the devotees don't like, then Krishna is not happy. Потому что если Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что если вы предлагаете Кришне что-то, что он любит, но преданный не любит, то Кришна несчастлив. But if you offer to Krishna something that he likes and the devotees also like, then he is more happy. Он более счастлив, когда вы предлагаете что-то, что ему нравится, и также нравится преданным. So therefore, there is no problem
to cook what you like and also offer to Krishna. Поэтому в этом нет никакого противоречия, чтобы готовить, что вам нравится, и предлагать это Кришне. Another explanation Srila Gurudev he gave one time, and he said that we are trying to practice Shuddha Bhakti. Еще один из примеров, который приводил Шрила Гурудев, он говорил, что мы все пытаемся практиковать Шудда Бхакти. Yes. Our aim and object, this is Shuddha Bhakti. Шудда Бхакти является нашей целью. But it may be that we are not yet perfected. So it may be some mistakes. But we are trying to do and we are doing Shuddha Bhakti. Но может, so we are trying to do and we are doing Shuddha Bhakti. Yes, not yet perfected, but still this is Shuddha Bhakti. Да, мы можем совершать какие-то ошибки и не достичь совершенства, но все равно это будет являться Шудда Бхакти. Same question, Ashram Maharaj, he asked to Srila Gurudev. Gurudev, sometimes we like to eat pizza, pasta, and we cook that for our satisfaction, thinking only about us. So if we offer that to Krishna, this is Karma Mishra Bhakti. And Gurudev was saying, no. И тот же самый вопрос задавал Ашрам Махарадж. Он говорил, что мы любим пиццу, пасту и прочие вкусняшки. Когда мы готовим это, мы готовим в первую очередь для самих себя, чтобы удовлетворить свои чувства. Это и потом предлагаем Кришне. Это неправильно? Шрила Гурудев говорил нет. Это Арупа Сиддха. No, because we are practicing Shuddha Bhakti. We are not practicing Karma Mishra Bhakti. We are not practicing our goal is not Karma Yoga. Our goal is not Karma Mishra Bhakti, Aropa Siddha Bhakti. Our goal is Shuddha Bhakti. Почему это не Арупа Сиддха Бхакти? Потому что наша цель — это Шудда Бхакти. Мы практикуем поэтому Шудда Бхакти, а не Карма Мишра Бхакти, не Арупа Сиддха Бхакти. Yes, and Krishna likes very much pizza also. He likes pasta. He likes ice cream. So he is happy also anyway. И Кришна в любом случае счастлив. Ему нравится паста, пицца, мороженое. But if you offer to him onion, garlic, meat, fish, chicken, then this is not possible. He will never like that. Но Кришне не нравится лук, чеснок, и мясные продукты, рыба. Такого ни в коем случае нельзя допускать. Yes, or mushrooms, or carrots, anything like that. Krishna will never accept. Или грибы, морковь Кришна никогда не принимает. So, if any person wants to offer that to Krishna, that's not the same as offering what he can eat, like pizza and any type of vegetarian food like. That is a different thing. И это отличается от того, что если вы что-то ему предлагаете, что вам нравится, и он это ест, ему тоже нравится, или вот эти продукты, которые он не принимает. Who asked the question? Кто задал вопрос? Ума Диди. Uma Didi, okay. So Uma Didi is from where? From Russia or from Ukraine? Откуда? Из России или из Украины? Россия. Russia, okay. So you can cook borscht, you can cook kachpuri, you can cook so many nice things that all Russian devotees like and offer to Krishna, and Krishna will be very happy, Radharani will be very happy, and all devotees will be very happy.
Да, вы можете приготовить борщ, качпури, все те приготовления, которые нравятся Кришне, которые нравятся преданным, и Кришна будет доволен, Радхарани будет довольна. Все будут счастливы. And this is highest bhakti, uttama bhakti. И это является высшим бхакти, уттама бхакти. Yes, and То also есть я правильно devotees поняла, like- Мгм. Что? я могу говорить? Да. Я правильно поняла, что если преданный знает цель своей практики, если он держит ее в своем сознании, но совершает какие-то ошибки, допустим, то он, в принципе, не может совершать арупа ситхабхакти. Так? Did I understand correctly? So if a person has this goal of Shuddha Bhakti and even he's doing mistakes, still it's not Aropa Siddha Bhakti. No. No, I mean, it's correctly. Yeah, it's not. It's not a Rupasita Bhakti. Ну да, это не Aropa Siddha Bhakti, если есть цель, да, Shuddha Bhakti, но в то же время мы совершаем какие-то свои ошибки, это не Aropa Siddha Bhakti. Here we are talking about types of practices, types of bhakti, which are like the goal of the devotee. Здесь мы говорим о видах бхакти, о видах практики, которые являются целью преданных. So, did you choose to follow what? Which one of the three are you trying to follow? Какой вид из этих трех бхакти вы пытаетесь следовать какому виду? So, you are trying to follow Swarupa Siddha Bhakti. Вы пытаетесь следовать Сварупа Сидха Бхакти. Yes, so therefore, you are doing Swarupa Siddha Bhakti, not yet perfect, but you are doing Swarupa Siddha Bhakti. Поэтому вы совершаете Сварупа Сидха Бхакти. Да, еще не совершенно, но это Сварупа Сидха Бхакти. Yes. But there is not much, problem. Mostly we are doing everything perfect, nicely. There is not much, problems in that. Sorry, no much problems in what? In our practice of Swarupa Siddha Bhakti. И то есть и не так много проблем, на самом деле, в нашем исследовании Сварупа Сидха Бхакти. Yes. What mistake we are doing about that? Какие ошибки мы совершаем? All the principles we are practicing very, very nicely. Мы хорошо следуем всем принципам. He wants to say something. Вы хотели что-то сказать еще? Я шутил вопрос. А если мы используем в приготовлении полуфабриката, это будет нравиться Кришне? And if we use, conservative products, in canes for Krishna, will he like it or not? Do you understand? There is so much sound coming from Так много звука someone. откуда-то идет от кого-то. Да. Okay. Now, please, you can repeat. So if we use some products in canes, conservative products. So will Krishna like it or not? Yes, why not? Ну да, почему нет? Она имела в виду, что вот кармические люди приготовили полуфабрикаты с патриотическим настроением. So she meant that karmi people already prepared these products and we just use them. В этом имели в виду, да? Да.
Oh, okay, I understand the question. No, look, when you buy the product, you give money. At that time, you cut the karma of the person who prepared that product. Okay? Then you can offer to Krishna. Да, смотрите, когда вы покупаете что-то, вы платите за это деньги. Таким образом, вы как отрубаете часть кармы этого человека, и вы предлагаете это Кришне. Yes. Okay. То есть мы себе берем эту карму? Или наоборот, хорошо? No, this karma, so we cut it like from this person and this karma comes to us, or is where is this karma going? No, this karma is cut separate because you gave money. Нет, это When you просто give карма. money, you cut karma. Это просто карма, говорит, обрубается, когда мы даем деньги, то есть оно уходит. Okay, more questions? Есть еще вопросы? Otherwise, now I'm going to give you the questions for the Дорогие the преданные, exam. спрашивайте, задавайте вопросы. Если есть еще вопросы, задавайте, да, либо мы перейдем уже к домашнему заданию на следующее занятие. По поводу дживы татвы еще, я не знаю, уместный будет вопрос или нет. So there is a question about Jiva Tattva. Вот, известно, что есть три энергии. Это антаранга шакти, татасха шакти и бахиранга шакти. И в то же время я слышала такое утверждение, что джива, она относится как к татасха шакти, так в то же время она является сварупа шакти Бхагавана. То есть как эти два утверждения в гармонию привести? То есть она может относиться и туда, и сюда? So we know about different kind of Shakti, like Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, Tatastha Shakti, and I've heard that Jiva can be the Swarupa Shakti of Godhead, and also it is Tatastha Shakti. How is it possible? Can you repeat the last part? So the Jiva, it's also Swarup, like she's heard that it's Swarupa Shakti, and also we know it's Tatastha Shakti. How it can be reconciled? So it can be together. But how Jiva is Swarupa Shakti? Я правильно перевела, что вы услышали, что Джива это также Сварупа Шакти? Да, я слышала, что джива, она как собственность Кришны, это его отделенная энергия, его частичка, то есть она является также сварупа шакти. Yeah, she has heard that Jiva is also Swarupa Shakti, like separated part of him. No, Jiva is not any relation with Swarup Shakti like that. Нет, у Дживы нет никакого отношения. Никакого нет отношения к Сварупа Шакти таким образом. Джива это Татастха Шакти. Yes. А дживы, которые являются не из Махавишну, а проявляются в духовном мире, они же не Татастха Шакти. But Jivas who came from not Mahavishnu, but who are in spiritual world directly, so they are not Tatastha Shakti. They're Swarupa Shakti. Oh, but they're not Jivas in the sense. I'm thinking she's speaking about Bada Jivas only. Да, но это в этом смысле это не дживы. То есть я думала, что вы говорите именно об адха-дживах. Нет, я вообще о принципе о дживах спрашиваю, обо всех. But what about all jivas.
What is the question? А каков вопрос в итоге? Еще раз, повторите, пожалуйста. То есть дживы, которые выходят из Махавишну, они являются одновременно и Сварупа Шакти Бхагавана, и Татастха Шакти. Я правильно понимаю? Ну нет, он сказал, что это только Татастха Шакти, это не Сварупа Шакти. Ну, еще раз. So jivas who came from Mahavishnu, they are Tatastha Shakti and Swarupa Shakti at the same time. No, I told already no. Нет, он уже сказал нет. Bhadajiva Еще раз. is not related to Swarup Shakti. То есть бада-дживы, они никак не связаны со Сварупа Шакти. Okay, so Хорошо. now let's go for the questions, okay, for the exam. Итак, давайте перейдем к вопросам. So, what is the meaning of the word Krishna in the verse? Итак, каково значение слова Кришна в этой шлоке? Yes. Then, second question. Второй вопрос. About Anukulyana. What's the definition of the word Anukulyana? Значение слова Анукульяна. And what are the two examples given by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur about what is the difference between? Sorry, I'm changing. What is the difference between the activities practiced by Kamsa and also Madhya Yashoda related to Anukulyana? Итак, следующий вопрос — это различие в действиях мамы Ишоды и Камса в отношении слова Анукульяна, согласно этому слову. And the next one. Значит, различие действий мамы Ишоды и Камсы. Да, согласно определению Анукульена, в чем разница в действиях мамы Ишоды и Камса? Согласно определению Анукульена. Согласно, соответствует с этим термином, да. And then, what is the relation between Anukulyana and Anushilanam? Why Anushilanam word is being used in the verse? Также, почему используется слово анушиланам? Какова связь между Анукульеной и Анушиланом? What is the meaning of Tatashta Lakshana? Значение Татастха Лакшана. And okay, now about Anabilashita Shunyam. Why Rupa Goswami not use the word Anabilasha Shunyam? Почему Рупа Госвами не использовал слово Анабхилаша Шуньям? And what is the meaning of Anabilashita? Последний вопрос, не совсем понял. Следующий вопрос: почему Рупа Госвами не использовал слово Анабхилаша Шуньям, то есть без суффикса та? Почему он добавил этот суффикс?
А вот еще предыдущий вопрос очень быстро. Почему после согласно определения Накульена, потом следующий какой был вопрос? Еще раз повтори, пожалуйста. Что такое татастха лакшна? Еще перед ним. Нет. Ничего не было. Чему используется? Что там дальше? Что, о чем еще раз? Я не поняла. Какова связь между Анукульеной и Анушевым? Какова связь между Анукульеной и Анушевым? And what is the goal of sadhana and bhava bhakti? What is the goal of what bhakti? Sadhana and bhava bhakti. Какова цель садханы и бхава бхакти? Is it possible for a devotee to call Krishna for help? And why? Возможно ли для преданного позвать Кришну на помощь и почему? Okay, now about Jnana Karmadya Navritam. Итак, следующий вопрос согласно Гьяна Кармадья Навритам. Why the word anavritam was used? Почему употребляется слово анавритам в этой шлоке? Yes. And what are the three types of jnana? Describe them. Каковы три типа гьяны? And describe them. И также описание их. What are the three types of bhakti? And describe them. Также дать название трех видов бхакти и описание к ним. And what are the two types of Sanghasiddha Bhakti? The two examples of Sanghasiddha Bhakti. И также привести два примера Сангасидха Бхакти. One is written there, another one I mentioned. Один он написан, а другой я добавил в нашей лекции. Okay, that's it. Okay. Хорошо, на этом все. The next week again we'll meet and we will discuss. Итак, на следующей неделе снова встретимся и обсудим. Также в понедельник, да, встречаемся? So again on Monday? Possible, if you like.
Если вам нравится в это время, то да, в понедельник. Во вторник очень много там в Бхакти Академии идет предмет. У нас пробовал идеи. Нагрузка большая. I cannot only Wednesday because Wednesday is for other Russian group, but any other day possible. Махарадж не может только в среду, в остальные дни возможно. Ну, давайте тогда в понедельник. Next week, Monday. Окей, хорошо. Хороший день. Окей, спасибо. Спасибо. Thank you so much. Спасибо. Thank you. Харе Кришна. Шрипад синдху-бинду патитан. Шрипад Бхактиведанта Махараджа ки джай. Джай. Бинду ки Hare джай. Krishna. Jai. Jai. Venugopal Prabhu, Hare Balavati Didi, Tyagila Didi, Vishakha Didi, Indumukhi Didi, Shashikala Didi, Abhiram Prabhu, Ekanatha Didi, Amal Krishna Prabhu, and others I cannot read, but my pranams to everyone. And Krishna Priya, you have good health and recover quickly. Okay. Haribol. Thank you. Krishna, thank you. Спасибо большое, Кришна Прия, всем преданным. Всех преданных, всем Кришна Прия. Харе Кришна, Дандават Пранам.